Dobrodošli u Jazeera Svijet. Moje ime je Azra Hadžić. U nastavku vas očekuju ove priče. Meksiko, najsmrtonosnija zemlja na svijetu za novinare. Od početka godine je ubijeno 7 medijskih radnika. Ukrajinska zajednica u Njujorku, jedna od najvećih izvan istočne Evrope, u svakodnevne proteste podrške sa zebnjom iščekuje informacije o oboljenima u toj zemlji. Dok jedni rade na oživljavanju pandemijom pogođene turističke industrije na Baliju, drugi dovode u pitanje njenu održivost. Meksiko je najopasnija zemlja za medijske radnike. Samo ove godine do početka marta u napadima je stradalo 7 novinara. Posljednjih mjeseci predsjednik Andrés Manuel López Obrador suočio se s kritikama zbog nedostatka zaštite novinara u državi. Oni ga pozivaju da ih prestane verbalno napadati, čime rasplamsava nasilje protiv njih. Manuel Rapalo izvještava iz Meksiko Citya. Ovo su medijski profesionalci i protestuju protiv nasilja nad novinarima u Meksiku. Iskazuju neslaganje sa predsjednikom te države. Buenos días, presidente. Nedavno su tokom preskonferencije sa njim novinari organizovali tihe demonstracije zbog sve duže liste ubijenih novinara. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos. Kritičari predsjednika Lópeza Obradora kažu da je u vrijeme kada postaje sve opasnije baviti se novinarstvom u Meksiku, predsjednik proširio verbalne napade na reportere. Mnogi su se usprotivili i posebnoj preskonferenciji koju predsjednik održava svake srede i na kojoj javno proziva novinare koji često kritikuju njegovu administraciju, nazivajući ih prodanim dušama i plaćenicima. El presidente trate de escuchar la voz de los periodistas, la mayoría del gremio, no estamos tan conformes en que a través de sus mañaneras se generalice y gran parte de esa sociedad que lo sigue, porque él representa la figura presidencial, de cierta manera está permeando esa opinión de que el gremio periodístico está comprado, está vendido, trabaja para intereses oscuros, que podrá haber algunos que sí. Nedavno se predsjednik López Obrador okomio na Carlosa Loreta de Molu, koji je ranije izvještavao o životnom stilu predsjednikovog sina, napadajući njegov novinarski integritet. No es el periodista, como tú lo mencionas, que tiene ese noble oficio para estar informando. Novinari u Meksiku već se suočavaju sa prijetnjama organizovanog kriminala i korumpiranih vladinih zvaničnika. Zagovornici transparentnosti kažu da retorika predsjednika Lópeza Obradora samo pogoršava situaciju. It seems like he's ignoring the power of his voice because he is the president, right? And he's not only manipulating the public opinion, but he's also using public funds like money for these conferences to directly stigmatize, criminalize the press in the most dangerous country, I mean, outside like a war zone, to be a journalist. So sin necesidad de que... Predsjednik je obećao da će pravda biti zadovoljena u slučaju nasilja nad novinarima. Human rights advocates in Mexico have condemned President López Obrador's rhetoric toward journalists, calling his weekly press conference an illegitimate use of power, adding that the president should focus on curbing violence instead of stigmatizing those who exercise freedom of expression. Najmanje 30 novinara je ubijeno u Meksiku od početka mandata Lópeza Obradora, a najmanje 12 se vode kao nestali. Iako meksička vlada kaže kako je pojačana federalna zaštita za medije, aktivisti za ljudska prava tvrde da stopa ubistava medijskih profesionalaca priča drugačiju priču. Prema podacima Reportera bez granica, Meksiko je 2021. treću godinu zaredom bio najriskantnija zemlja za sve one koji se bave novinarstvom, a posebno istraživačkim. Prema godišnjem izvještaju te organizacije, prošle godine 7 medijskih radnika ubijeno je u toj sjevernoameričkoj zemlji. Afganistan je drugi sa 6 ubijenih novinara. U proteklih 5 godina u Meksiku je ubijeno 50 novinara, s tim da je većina slučajeva ostala neriješena.
Od 2000. do 2021. Grupa za ljudska prava s nazivom Članak 19 registrirao je 145 ubistava novinara u Meksiku. Jedna od najvećih ukrajinskih zajednica izvan istočne Evrope nalazi se u Njujorku. Sa strahom i zebnjom gledaju šta se dešava u Ukrajini, svakodnevno organizirajući proteste podrške, te iščekujući vijesti o njihovim voljenima koji su još tamo. Gabriel Elizondo razgovarao je sa članovima ove zajednice. Ola Rondjak je ukrajinsko-američka umjetnica koja svoje vrijeme dijeli između Kijeva i Njujorka. Od početka invazije Rusije na njenu domovinu većinu vremena provodi na lokalnim protestima. Strahuje za porodicu i prijatelje koji su u Ukrajini, iščekuje informacije o njima, ali i o suprugu, američkom državljaninu koji je uspio iz Kijeva izbjeći u Rumuniju. We love Ukraine, very loyal to Ukraine, and he didn't want to desert his people. He wanted to stay as long as possible, but he also knew he could do a lot from being over the border. U Veselci, ukrajinskom restoranu u takozvanom istočnom selu, koje je odavno enklava za dijasporu, ukrajinsko-američki vlasnik treće generacije pokušava obuzdati emocije. We're saddened, we're frightened, we're concerned, we're angry, we're upset, and it's just really a very difficult time for us. Ovaj restoran postao je nezvanično sastajalište onih koji žele izraziti podršku Ukrajini. Blizu restorana je njujorški ukrajinski muzej. Njegova direktorica smatra da ta institucija ima dodatnu važnost nakon komentara Vladimira Putina da Ukrajina, citiram, nije prava država. Ukraine is a separate country, has its own history, has its own culture. Protesti protiv ruske invazije na Ukrajinu svakodnevno se održavaju u Njujorku, u kojem prema procjenama živi 170.000 Ukrajinaca, više nego bilo gdje drugo u SAD-u. The longer this war goes on, the harder it has become for Ukrainians abroad to watch from afar as their country continues to be attacked. Gabriel Zondo, Al Jazeera, New York. Otprilike jedno stoljeće vlada SAD-a prisiljavala je djecu domorodaca da pohađaju internate daleko od svojih porodica i zajednica. Stotine hiljada ih je smješteno u institucije širom zemlje, počevši od kasnih 1800-ih pa sve do 1970-ih. Cilj vlade bio je spriječiti kontinuitet autohtonih zajednica, pokušavajući djeci oduzeti njihovu kulturu i kažnjavati ih jer govore jezik starosjedilaca. Jedan dio se nikada nije vratio kući. U junu 2021. Savezna vlada je prvi put najavila da će istražiti bivše internate, uključujući i moguća mjesta na kojima bi mogla biti pokopana djeca. Naredna priča je o otpornoj autohtonoj porodici, njenom putovanju kroz tragediju koja joj je promijenila život i zajednici koja joj je pomogla da se ponovno poveže sa svojim lakota nasljeđem. When boarding schools were forced upon our children and our families, an unhealthy way of life began. These systems were militarized institutions that tore our children away from their families, their identities, and their languages. Boarding schools really enabled cultural genocide. The remains of more than 200 unmarked graves at former boarding schools. A crime against humanity. It took our own native nations to restore that healthy way of learning again that boarding schools wanted to destroy. There. Okay. Family is literally the heart of everything that we are. The bond between my mom and Andrew, like the three of us, it's like magical. We grew up always knowing the history of Indigenous people overall, but we never really felt that we were part of a tribe. Mm-hmm. You know, ceremony. We knew nothing of that. Thank you everyone for being here. It's just another good day to celebrate life
We all accompany each other in a good way, and we all leave here returning home safely, wherever that may be. Ang petulak china dawa chianka le Andrew Hollowhorn le mielo. Naha Hayapikichi Mani Manchapalo. My name is Andrew Hollowhorn. My Lakota name is Hayapikichi Mani, and I'm 17 years old, a senior at Naka. The same year that I lost my grandfather, that was one of the earliest memories I have of questioning a book. He was wondering why he wasn't learning about tribes in school. You know, just the basic rudimentary stuff about what kind of tribes are in the Northeast or the Southeast, or, you know, he wanted to learn more about tribes, but they weren't teaching it at his school, so. This is our hollow horn. This is actually where we get our name, hollow horn of a buffalo. We have our sage in there and our tobacco. This is my mother and her mother and her mother. This has got to be, oh, I don't know, 1870, this picture here. So my mother was, I always called her the feisty one. I mean, she was in high school in, what, 1927. She threw out her history book because she said it was garbage and it didn't read the truth. It was, and this is a public school in Montana. It was not an Indian school. I remember my grandfather and mother talking about Indian rights. The sovereignty that we deserve and that we had within ourselves. My father is very proud of being Lakota. He came from a family of alcoholics. He didn't speak the language too much because he wasn't taught the language. There was no traditionalism, there was no ceremonies. So I think you have those dynamics of alcoholism and Christianity, and they just create chaos. Chaos. I just want, you know, positive thoughts when I start the beadwork. And it's like my way of saying good morning to my dad. I have a friend up in Pine Ridge, same age as me, and she said, when they took our buffalo away, they took away the purpose of the man in our tribe, the men in our tribe. So it was up to the women to continue. It was a systematic effort by the federal government to destroy us. When Andrew was in 4th grade, my husband then killed himself with alcohol. And at that time, a year later, we were still trying to come together as a family and figure it all out. Just walk this way. So all we had was grief. And anger. And anger. And resentment and all the bad things. My father died a year-ish before Andrew was ready for middle school. I wanted to protect him and make sure he had the best opportunities for him. I didn't want him to be another lost Indigenous man. Culture is inseparable from academic success in many ways. Naka was born so that we could re-engage young people into learning that was meaningful. We teach our children Indigenous knowledge, Indigenous language, Indigenous values, and they really, truly thrive. You were here 6th grade, you were here 6th grade, right? Someone who loves you chose for you to be here. And literally on our logo, it says growing together. That's Naka. Do you want me to do your hair? I suppose you gotta get used to not doing your hair if you're in college. In the late spring of Andrew's 5th grade year, we went to Naka's open house, and they offered Lakota language, which to me is amazing to offer it so far from home. It's like that. Yeah. Right away, we started to see a bigger light, because he was already full of light, but a bigger light within him, like
us little Indian kids are learning about our own people. It just had infinite possibilities, and I was like, if both the X and the Y... He really felt like he fit in because he saw other boys with long hair, and that meant a huge deal to him. It was so cute. And teachers with long hair. Yeah, and teachers with long hair. My name is Grandma Hollowhorn. It's a Lakota name. I always tell people Naka is my family now. Those people down there that we've known for going on 6 years. Andrew's connection with Naka, it just filled a void that we had for so many years. And it feels really good to be part of a community, to be part of a tribe. because I think that's how we are successful as Native people, that we know that there's a tribe behind us. This time at Naka has been very constructive for me. It's been a long, bumpy road, but it's only because it was just another step towards healing. We are Lakota, and for me that means we adapt to new hardships, but we always get through it. Your wish, blow it out. Oh, 3, 1, 4. 1, 2, 3. My granddaughter Julia is just started at Naka. She's a 6th grader. You know, it's going to be a major change is that nobody's going to question your last name. They're going to know your last name already. She's going to go to a school where her name's going to be accepted. Not just her name, but who she is and where she comes from. Sure, Julia, what did you share next? Here's a Hollowhorn. Oh, cool. Yeah, it's cool because my last name is Hollowhorn. Every time one of our kids learns our ancestral languages, those who have come before us, they're so happy. They're smiling. They're smiling now. And I know my dad heard that. I always call that time at Naka my building years, because it made the structure of me. I feel ready to go to a place on my own and to see the world. When you learn who you are, it makes you ready for anything. Naka helped us heal those historical traumas by acknowledging it, by talking about it. We will face the storm, and that's what's made us strong people. We're here, and hopefully we can make that path for our future children. A sada ćemo do Indonezije, koja radi na oživljavanju pandemijom pogođene turističke industrije. Uspostavljaju se direktni letovi za popularnu destinaciju Bali. I dok se na otoku iščekuje povratak stranih turista, pojedini dovode u pitanje stabilnost turističke industrije, te kažu da ih je pandemija ipak naučila važne lekcije. Jessica Washington izvještava s Balija. Planine na Baliju odavno privlače turiste. Posjetioci dolaze ovdje zbog ugodne klime i da vide poznata polja riže. Ali ova polja i farme više su od turističke atrakcije. Bile su spas za hiljade stanovnika koje su ostale bez posla kada su turisti prestali dolaziti zbog covida. Kadek je bio turistički vodič, a posljednje 2 godine uzgaja kupus. Saya tetap di pertanian, tapi saya punya planning dengan teman-teman di petani muda keren. Kaže da je sretniji nego ranije i da mu prija nezavisnost novog života. Pandemic restrictions brought financial hardship to many here in Bali. Now, as the island reopens for international travelers, some say they want more than just a return to the way things were before. Lokalne grupe pomogle su bivšim turističkim radnicima da nauče kako se uzgajaju kulture. Many things can destroy the tourism, but for the agriculture, it's very strong. So we focus on agriculture and tourism is just a bonus. Gede Suardita radio je u noćnom klubu kao šanker. Kaže da koristi svoje ugostiteljsko iskustvo da pokrene agroturistički obrt, gdje nudi obilaske farmi i kampovanje. Želi biti poduzetnik, a ne zaposlenik. Untuk memikir balik seperti dulu sih tidak. Tapi mau tidak mau pariwisata itu harus diakui bahwa salah satu sektor penunjang ekonomi Bali. Nadležni u turizmu kažu da je pandemija donijela teške lekcije koje se moraju naučiti. Don't put egg in one basket. So this is the first learn, and then second learn.
is we have to be, survive. Nioman Arijani prodaje odjeću turistima blizu plaže Kuta na Baliju, iako ovih dana gotovo da i nema kupaca. Nada se da njena djeca neće ovisiti o zaradi od turizma kao što je ona. Iya, wisatawan. Saya memang itu aja bisa saya. Yang lain-lain tidak bisa. Kalau memang pariwisata di Bali tidak bagus, mudah-mudahan yang lain. Dok se ovaj otok priprema da ponovno ugosti turiste, mnogi kažu da ih je pandemija naučila važne lekcije koje nikada neće zaboraviti. Najveći nepalski umjetnički festival Trienale u Katmanduu otvoren je nakon što je nekoliko puta odgađan zbog pandemije. Organizatori kažu da je fokusiran na inkluzivne i raznolike narative te na rast vibrantne umjetničke zajednice. Umjetnici poručuju kako je važna veza tradicionalnih i savremenih umjetničkih formi kako bi se predstavio realističan portret Nepala danas. Sara Sunavar mlada je nepalska umjetnica koja živi u Katmanduu. Njen rad dio je projekta 5 umjetnika pod naslovom Poeme iz doma i istražuje ideje identiteta, kulture i prostora. Izložba je dio Trienala u Katmanduu 2077, najvećeg umjetničkog festivala u Nepalu koji se održava u mjesecu martu. अनि फेरि हाम्रो आफ्नै ट्रेडिसनल कल्चर अनि डेली लाइफमा डे टु डे हामीले अब गर्ने हरेक एक्टिभिटिजमा फोन नै आइरहेछ कि अनि मैले चाहिँ त्यसरी रिलेट गरेँ. Ovo 4. izdanje počelo je u Katmanduu 1. marta, nakon što je nekoliko puta odgađano zbog pandemije. Održava se na 3 historijska predjela u gradu i 5 izložbenih mjesta. Sadrži 300 radova lokalnih i međunarodnih umjetnika. Uključuje različite umjetničke forme kao što su multimedija, fotografija, slike i instalacije, te nudi vođenje, ture i online gledanje. Sherari Badžalaria, organizatorica je festivala, kaže da njen tim namjerava pokazati kako je umjetnička zajednica u Nepalu narasla. The curators of this edition have worked is about trying to weave very complex narratives about issues around gender or queer bodies or, indigenous expressions and mapping and gardens. And what are these narratives around the way we see colonization work and how we see power work and how do we sort of dismantle some of the ways we perceive these things through artists' works. It's very powerful. Ovi radovi su u kontrastu s planinskim pejzažem i vjerskim slikama koje posjetioci često povezuju s Nepalom. Cherin Sherpa slikao je tibetanske budističke slike pod imenom Tankas. Danas on ovoj umjetničkoj formi dodaje savremenu notu. Sherpa je jedan od nekolicine nepalskih umjetnika koji su nastupali na prestižnim međunarodnim platformama kao što su Venecijansko bijenale, raduje se Trienalu u Katmanduu. It's a wonderful experience and let's hope that we can introduce Nepal in a different light than what we have been understood so far through our works. We're at the Taragaon Museum, a venue for the Kathmandu Triennale. The works displayed here celebrate the diversity and explore the connections between local and global communities while they reject the exoticization of the Himalaya as a mythical utopia. Dok raste nepalska vibrantna umjetnička zajednica, umjetnici kažu da je važno nastaviti razgovore između tradicionalnih i savremenih umjetničkih formi kako bi se predstavio realističan portret Nepala danas. To je sve u ovom izdanju emisije. Narednu zakazujemo za 7 dana. Ostanite uz Al Jazeeru.